Hi everyone, this is Dr. Aisha Tasneem, consultant ENT surgeon at Asian ENT Begumpet. Today we'll be discussing some ENT health tips. Now coming on to nose health tips. So firstly, nose is a moist environment. So మనం ఫస్ట్ హెల్త్ టిప్లా చూసుకుంటే మనము నోస్ని డ్రై అవ్వకుండా చూసుకోవడం is the most important thing. So how do we do that? Either using saline nasal drops or humidifiers to humidify the air which we are breathing is the first most important thing. సో ఇలా చేయడం వల్ల నేసల్ క్యావిటీస్ అనేది లూబ్రికేట్ అయ్యి మ్యూకోజల్ క్లియరెన్స్ తొందరగా అవుతుంది. ద నెక్స్ట్ హెల్త్ టిప్ విల్ బీ అవాయిడింగ్ ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ నేసల్ డీకంజెస్టెంట్ స్ప్రేస్. సో మనకు చాలామందికి అలవాటు అయిపోయింది ఇది ఆక్సిమెటజోలిన్ స్ప్రేస్, ఆట్రవిన్ స్ప్రేస్ అండ్ ఆల్ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయడానికి. బట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ సచ్ స్ప్రేస్ షుడ్ ఓన్లీ బీ యూస్డ్ ఫర్ నాట్ మోర్ దాన్ 3 days. ఎందుకు అంటే ఈ స్ప్రేస్ మనం ఎక్కువ డ్యూరేషన్ ఒకవేళ వాడేటట్టు ఉంటే ఇట్ విల్ కాజ్ మోర్ కంజెషన్, మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ బెనిఫిట్. సో అది ఒకటి జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ మేనేజింగ్ యువర్ అలర్జీస్. సో ఐడెంటిఫైయింగ్ ది అలర్జెన్స్ విచ్ ఆర్ కాజింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది ఎలా చేస్తాము అంటే ఇలా స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్లా చేసుకొని మీకు ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయినా లేకపోతే ఎన్వైరన్మెంటల్ అలర్జెన్స్ అయినా విచ్ ఎవర్ ఇస్ కాజింగ్ ప్రాబ్లమ్ టు యూ అలాంటి అలర్జెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి అకార్డింగ్లీ మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా మెడిసిన్స్ యూస్ చేసుకోవడం ఇస్ ద most important thing. Nextly, don't pick your nose. So people have a habit when nose keeps crusting and all. So vallu veil petti they'll keep picking their nose to remove those crusts. So ila chesinappudu manaku nose lo unna chinna vessels bleed ayi ఇంకా ఎక్సెసివ్ క్రస్టింగ్ ఫామ్ అయ్యి అండ్ దాట్ కెన్ ఈవెన్ లీడ్ టు మోర్ కాంప్లికేషన్స్ లైక్ బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఆల్ విచ్ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా టు ద బ్రెయిన్. ఎందుకు అంటే మనకు టిప్ ఆఫ్ ద నోస్ అండ్ సెప్టమ్ ఆర్ డేంజర్ ఏరియా ఆఫ్ ఫేస్. సో అక్కడ నుంచి మనకు స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ వెరీ కామన్. Lastly, practicing good hygiene. So before touching your nose, make sure you wash your hands and avoid touching your nose more often. And keeping your nose anterior portion clean is very important. How do you do that? మీరు చేతిలో కొంచెం వామ్ వాటర్ తీసుకొని ఇలా వాష్ చేసుకోవడం is the best option. And these were the nose tips.